No problem, no problem. Okay, we are in the conference now. We were calling you, but we can't reach you, so we present the conference. I will explain you later. No problem? Okay, now I will present you to the journalists, and then we will start with the questions. Okay. Great. Great. I will introduce you in Spanish, but you know who you are, so no problem. Okay. El nombre de ella es Sahar Francis. Ella es la presidenta, la directora general de APDHA, que es una asociación de lucha, de apoyo y lucha de los derechos humanos y de los presos políticos palestinos. Desde 1998 ya trabaja ahí. En 2006 se volvió directora general y empezó como parte del cuerpo legal, luego se volvió la cabeza del cuerpo legal de APDHA y hoy en día ya es la directora general. APDHA, para que sepan, significa conciencia en árabe, que es muy importante, y esta asociación, tanto la asociación como Sahar, son consultadas periódicamente por ejemplo, por las Naciones Unidas. En 2008 fue consultada por las Naciones Unidas, por el Tribunal de Estrasburgo también fue consultada en 2009, o sea que es una asociación muy importante para la lucha de los derechos humanos de los presos políticos palestinos. Para no alargar más, ya vamos a empezar con las preguntas. Le haremos la pregunta en inglés y la traducimos en un momento. La pregunta en inglés la traducimos y luego le traducimos la respuesta. Ok, Sahar, we are ready. Okay, our first question is, have the Israel policy for Palestinian prisoners get any real change in the last month after the hunger strike? Actually, not everything changed, and according to the deal, they were supposed to end the isolation policy, for example. So 18 prisoners that they were in isolation were taken out to the normal sections. There's still one prisoner under isolation. But the issue of the family visits from Gaza area wasn't solved yet. They were promising to able the families to visit after 5 years of ban of family visits. Till now, they didn't implement it. The administrative detention cases, they promised not to extend administrative detention or for the prisoners as they used to in almost every case. Till now, it's not solved yet. So some of the cases were not solved. Is it okay? Yeah, just the last part we didn't get you, but the other, everything. Yes, not everything was changing, and in some prisons there was attacks on the prisoners in the time of the searching, the security searches that they do on daily basis. Actually, in some prisons they requested to do strip searches for the prisoners or the family members. So we feel that the prison authority was not so happy that the hunger strike was successful and ended in this way, and this is why they are trying to put more pressure on the prisoners. We will translate you. Yeah. La pregunta era si creen que hay un real cambio, ¿no? En los presos palestinos después de la huelga de hambre de los últimos meses. Y ella contesta que todo no ha cambiado, que la política de aislamiento que tienen, ha habido 18 prisioneros que sí los han sacado, pero que no todos, y también de la política de visitas familiares. Claro, la política de Gaza, que la gente está detenida en Gaza, está detenida fuera de Gaza. Las familias de los prisioneros no pueden irlos a visitar porque no pueden salir de Gaza. Eso era uno de los reclamos que pedían en la huelga de hambre. Eso todavía no se ha solucionado, y ya hace 6 años que las familias no pueden visitar a sus familiares. Entonces lo que yo decía es que no todo ha cambiado, pero algunas cosas sí. Luego también hablaba de los ataques a la seguridad de las personas, que lo que se genera mucho en las cárceles y en los familiares son las búsquedas por seguridad, y que los revisan, les hacen exámenes, los torturan para buscar información.
Eso tampoco se ha calmado mucho, entonces hay mucha gente que está un poco disconforme con el resultado, pero sí hay cosas que han cambiado y eso es lo que veo positivo. Okay, another question. Could you explain the different way that they are tortured, the prisoners? Okay, the torture could be used in different levels. At the first beginning of the arrest, at the interrogation, and later maybe in the prisons. Do you want to translate? Or? Okay, dice que le preguntamos sobre los diferentes medios de tortura que utilizan en las cárceles. Dice que pueden ser en diferentes niveles, ¿no? En el descanso. Primero en el interrogatorio, sí. Y luego ya en prisión. Claro, al principio como cuando está más calmado, luego en interrogatorio y luego en prisión. Okay. In the time of the arrest, they could be using beatings, kicking with the weapons, also arresting family members sometimes, breaking the quantity of the house and destroying everything in the house, doing searches and humiliating the family members also. Habla de que durante el arresto pueden utilizar mucho la fuerza, pueden usar bolas de goma, también utilizan mucho el acoso, la intimidación a la familia, te pueden entrar en la casa, te pueden destruir todo lo que tienes, lo que usan más que nada es la humillación, ¿no? Entrar para humillarte a ti y a tu familia. Okay. Interrogation, they use usually a very stressful, painful, tying position. It could be to the chair or to the table or in a banana position. They could use sleep deprivation, isolation for a long period, using the family members, like arresting family members and bringing them to the interrogation to put pressure on the detainee. Different methods actually of torture. Dice que usan posiciones que sean dolorosas o que causen estrés, a lo mejor los atan a la silla, los tienen en posiciones incómodas, usan también periodos de aislamiento, arrestan a miembros de la familia y los llevan a los interrogatorios para intimidar un poco al preso que están interrogando. Okay. In the prison, they can use isolation as well for long period. Sometimes attacks on the after midnight on the section and attacking them by sometimes using motorbikes or weapons, real weapons. In 2007, they shot a prisoner. Sorry. In 2000. It stopped. Okay, again. Sorry. In 2007, they used live shooting in the searches inside the prison, and they killed one prisoner at the prison. Okay, más o menos entendemos que también utilizan mucho el aislamiento, que es otra de las formas, estamos hablando, perdón, ya en la prisión, del aislamiento, luego muchas armas se utilizan para intimidar, y contaba que también en 2007 han llegado a utilizar esas armas, han terminado matando a una persona por el exceso de fuerza y el exceso de valentía exagerada de los guardacárceles. Okay, another question. Sorry, one second. Okay, I don't know if I will pronounce you okay. I don't know if I will pronounce you okay, but the 19th of June was the birthday of Amer Makhul. Yes. Yeah. He is a well-known human rights activist. Why he was sent at jail? Actually, Amir was accused by transferring information to an enemy, which means he was spying for the Israeli purposes, and he was sentenced for 9 years in prison. Le preguntamos sobre Ahmed Makhul, que el mes pasado cumplió años, es un activista muy importante de los derechos humanos y lo han mandado a la prisión.
Y ella lo que dice que, porque la pregunta es ¿por qué fue mandado a prisión? Y la respuesta es que fue acusado de transferir información, acusado de espía, y fue mandado durante 9 años a prisión. Okay, sí, y fue a 9 años, ¿no? Sí. Perfect. And what does he feel like, you know? He's good. He's subjected to the same violations that the other prisoners suffers from. For example, in the time of the hunger strike, they all were banned of family visits. Some of them, they were isolated or transferred from one prison to another. So more or less, he's facing the same situation as the whole Palestinian prisoners. Le preguntamos entonces cómo él se siente en este momento. Y dice que lo que está sufriendo es las mismas violaciones de derechos que el resto de los prisioneros, el aislamiento, también lo pasan de una prisión a otra, lo van cambiando de prisión y no les permiten las visitas de familiares. Okay. Did Amer get our congratulations from Andalucía, from our organization, through Adamer? We sent it to his wife. Hopefully she transferred it to him. Okay. Le preguntamos si recibió, nosotros le hemos mandado unas felicitaciones de cumpleaños y todo eso, y le preguntamos si a través de la asociación Adamer las había recibido, y nos contó que se lo han hecho llegar a la mujer, la esposa de él, entonces esperan que les haya llegado. Another question. How is life of women in jail? Actually, the woman suffers the same as the men. In some cases, it could be worse because of the health issues and hygiene problems and the special needs, actually, that a female needs in the prison, and they don't offer it properly. Currently, there's 6 female prisoners in the Israeli prisons. They all in Sharon prison. Their situation is like they face the same restrictions, the same searches, security searches, the same policy of punishments and family banned when there's a reason for this. And they were sharing actually in the hunger strike as well. Le preguntamos sobre la situación de las mujeres en las cárceles. Y dice que él sufre lo mismo que los hombres, pero en algunos casos puede ser incluso peor, porque las mujeres tienen unas necesidades especiales de higiene, de salud que no se cubren, que en las cárceles no se cubren. ¿Algún número? 6 mujeres en la cárcel de Sharon. 6 mujeres que están encarceladas y que sufren lo mismo, mismas búsquedas de seguridad que comentaba antes Mauro, mismos castigos, todo igual, pero además no se cubren las necesidades de higiene. Okay, and how about minors under 18 years? Actually, also the minors suffers from the same violations as the adults. So they would be subjected to torture, ill treatment, and they were also entering in hunger strike to improve their daily conditions inside the prisons. They don't get any privileges as children, as according to the Israeli system, where Israeli criminal children, they have lots of rehabilitation programs, education programs, but the Palestinian children, they don't get these privileges. Okay, le preguntamos en este caso sobre los menores de edad, sobre todo esos menores de 18 años. Y sufren, igual que las mujeres, las mismas violaciones, sometidos a tortura, no tienen ningún tipo de derecho especial por ser menores, no tienen ningún privilegio, no tienen programas educativos. No, que todo eso lo tienen los israelitas. Los israelitas sí, en las cárceles israelíes, pero no en las palestinas. No en las palestinas, o sea que tienen todos los mismos castigos y todo lo que contábamos de los mayores de 18 años, cuando a los presos mismos israelitas los tratan totalmente de diferente manera, y también en territorio palestino, en territorio israelita, que las dos cárceles están en territorio israelita.
And the last one from us, then the journalists they are going to ask you, that is a very serious matter for us. We are making a great effort to support your struggle. So the question is that if it is worth it for you, do you think it really encourages prisoners to go ahead, to continue with this? Of course, I think the prisoners were very happy and very inspired by the mass movement from the international activists all over that they were supporting, sending messages of support and doing activities for the prisoners to show solidarity. This has encouraged the prisoners a lot because this means that they are not alone, and this is very important for them to feel that they are not alone in this struggle and they are not forgotten behind bars and in the Israeli prisons, because in the past this was very sensitive for them when they were getting in hunger strike and nobody spoke about this, nobody interfered. This was frustrating for them, where this time we felt the case was very active in the international level, and this has meant a lot for the Palestinian prisoners actually. So thank you very much. Le preguntamos, le dijimos que esto es un tema muy serio para nosotros, que desde Cádiz, sobre todo, y Andalucía, genera un gran esfuerzo poder apoyar y que le sigan nuestras campañas a toda la gente allá, si realmente vale la pena y si realmente esto envalentona, le da más fuerza a los presos palestinos. Y la respuesta es que sí, que por supuesto que sí. Dice que notan, que ellos sienten el movimiento en masa que hay de apoyo y que eso hace que no se sientan solos, lo que es muy importante en una lucha de este tipo. Que en el pasado, cuando hacían alguna huelga de hambre o algo, era muy desalentador el ver que no se hablaba, que se hacía la huelga de hambre pero que eso quedaba allí y no se sabía nada, y que ahora todo el movimiento de apoyo que hay hace que los prisioneros tengan más coraje, les da coraje y valentía. Okay, so I will ask to the journalists if they want to ask you something. Yes. ¿Preguntas? Y es que en Ramallah. ¿Y qué novedades tienes sobre la situación de Gaza? ¿Y qué novedades tienes sobre la situación de Gaza? They ask if you are in Ramallah, what are your news about the situation in Gaza? We are based in Ramallah, but unfortunately, physically, we cannot reach Gaza. But we do follow the cases of the prisoners from Gaza inside the Israeli prisons. And through our relations with other Palestinian NGOs, we know about what's going on under the Hamas government in Gaza, in the prisons. Unfortunately, both sides in the Palestinian, like Hamas and the PA in the West Bank, they use torture and ill treatment as well against prisoners on political. They are Sorry. I follow the torture treatment that both sides, Hamas and the PA, is using against Palestinian political prisoners that they are arrested internally by Hamas or by the PA in the West Bank. Sí, que dice que esos directores están en Ramallah, pero que no pueden acceder a Gaza, pero que tienen contactos con muchas asociaciones, muchas ONG que trabajan en Gaza, tienen redes que les conectan con Gaza y que dicen que tanto lo malo es que de un lado de Gaza como del otro, tanto Hamas como la PDHA, usan los mismos métodos de tortura que los que se usan en Gaza, los mismos métodos de tortura, y los prisioneros están igual que en otros lados, no están mejor y cada vez están, creo que siguen igual, que no han cambiado mucho. ¿Preguntas? Pregúntale. El vídeo que se vio la semana pasada de lo del chaval que le pegaba al policía cuando volvía de clase, que era un niño que había denunciado hace meses también ante la ONU, que no es un hecho aislado por lo que se ve entonces, ¿no? Que aquí en España ha llegado un poco el fenómeno por ese vídeo, que si eso también sirve para... El chaval que le pegaba al policía. El policía le pegaba... They asked me if the video that last week was on the web, that the police was
hitting a little guy. You know, if you saw it. Yeah. Maybe I'm not sure. Yeah, because the thing is that that video here in Spain was very kind of popular. Everything would start looking up the situation about that. But maybe the question is that maybe it's an usual thing there in Palestine, a usual thing in Palestine. So it's not so, that video is not so uncommon. Every day maybe you can see that. Exactly. This is not the only video that was taken for such a situation, because it happens almost every week in the weekly demonstrations, for example, against the wall, or on the demonstrations against settlement and house demolition. It happens a lot that soldiers attacks children or young people in these, or the police. For example, in Silwan, Al-Aisawiyi and Sheikh Jarrah in Jerusalem, for the house demolition cases and the demonstrations that take place there, there's lots of brutality and violence is used by the police, and in some cases they injured severely the young people, and they were arresting them and immediately bringing them to the court without taking them to the hospital or to the clinic to take medical care before bringing them to the court. Dice que sí, que hay muchas más, que se dan muchas más situaciones, que pasa muy a menudo la violencia contra menores en protestas que se hacen, manifestaciones por demoliciones de casas en Jerusalén. Y que hay mucha brutalidad, mucha violencia, que cuando se agrede a alguien son llevados a prisión sin dejarlos que pasen por hospital o por una clínica para curar las heridas, y que pasa prácticamente todas las semanas en las manifestaciones. Y yo quería preguntarle también que a nivel judicial, el Tribunal Supremo o las autoridades israelíes que dicen sobre todo el trato también a la población árabe o palestina, no ya de los territorios, sino la propia que vive en Israel. Yeah, the question is what the Israel Supreme Court, the position of the Israel Supreme Court, not only in the Palestinian prisoners, also with the Palestinian people, no? Okay, the Israeli High Court, actually, it's the correct name, because Supreme Court, it's an appeal court, and in the case of the Palestinians in relation to the occupation, it's the High Court of Justice. Actually, we feel that the High Court of Justice is justifying and finding excuses for all the policies, legal excuses, of course, for the policies of the occupation. Because in most of the cases, whether the wall, the settlements, the house demolitions, the target killings, the administrative detention, all the different cases that they were brought for the court, it was dismissed, and the court was not giving positive sentences in favor of Palestinians. For example, in cases of prisoners, administrative detention. Sorry. In administrative detention cases, is it okay now? Now, yes. In the For example, in the administrative detention cases, for the last 10 years, they were never releasing one single Palestinian detainee from administrative detention. So we think that the High Court, unfortunately, is not playing a very powerful, positive role to protect human rights of Palestinians. Habla que el nombre correcto es la Alta Corte de Justicia, y que lo que hace es que buscan excusas legales siempre para la ocupación de Palestina, y que nunca ha dado una cuando hay un juicio, una sentencia a favor. Que nunca dan una sentencia a favor, y dice que siempre están entre todas las excusas que tienen, todo el abanico legal que se pueden usar, desde lo que hablábamos antes de las detenciones legales, las detenciones administrativas y todo eso, casi siempre usan esas excusas,
y que en los últimos 10 años, ¿no? No ha habido En la edición anterior no ha habido ninguna sentencia positiva para la liberación no de un preso, sino de alguien que está teniendo una detención administrativa, ni siquiera. ¿Alguna otra? Los asesinatos selectivos. Me gustaría saber si allí o aquí se va a seguir, hay algún movimiento que vaya, ¿cómo explico? Que vaya a continuar, que unas movilizaciones prontas, ¿qué se va a hacer desde allí o desde aquí? They're asking what the next steps, in mobilizations or things to do that they are going to make there, if you know the next steps. Like the prisoners, what they are going to do, or us, the NGOs? Los prisioneros o las organizaciones. Las organizaciones, digamos, como apoyo a los... The ONGs in support of the prisoners. Okay, we have, actually we still have weekly demonstration in front of the Red Cross in support of the case of the prisoners, where each week we present different cases, we highlight different subjects, and we are hoping to keep our campaign against administrative detention, especially in the international level, because we felt this hunger strike highlighted the issue of the administrative detention, and the NGOs with the Ministry of Prisoners, we are also thinking about taking the case of the prisoners to the international level for the UN and maybe to the International Court of Justice. Sí, quería preguntarle sobre eso precisamente. ¿Para qué me lío? Perdona. Si no traduzco, no me lío. Perdona. Siguen haciendo manifestaciones semanales en frente de la Cruz Roja y lo que hacen es subrayar la importancia de determinados aspectos y quieren llevarlo también a un nivel internacional, que hay cosas que se ha conseguido un poco con la huelga de hambre. El tema de las detenciones administrativas lo quieren llevar a nivel más internacional. Y junto con el Ministerio de Prisiones y las ONG, lo que quieren hacer es elevar el caso a otros tribunales. Lo quieren llevar a las Naciones Unidas o, en su caso, a la Corte Internacional. Sí, lo que quería preguntarle es si cree que hay motivos para llevar a Israel ante un tribunal internacional. The question is if there are reasons to take Israel to an international court. We know that they are, but legally, Legally, it's not easy to take Israel to the ICJ, the International Court of Justice, because first, Palestine is not a state. Israel will never agree to go to the court, so legally, as a case, it will never work. But we can request an advisory opinion, like in the case of the war, and this should be done through the General Assembly in the UN. It's not easy, it needs lots of efforts and lobbying in the General Assembly, and we rely on that there's more support now to the issue about questioning the whole occupation, because it's a special case that a country occupies other place for more than 40 years. It's just the Israeli occupation that lasts for time. This is, I think it's a special case, the Israeli occupation that lasted for 40 years. So this is the question actually that maybe we should take. What's the consequences, the legality of such prolonged occupation as the Israeli one for the Palestinian territories? Hablan que no es fácil de hacer, que Israel nunca lo aceptaría, llevar el caso a la Corte Internacional de Justicia, pero que lo van a intentar y que lo que se pretende es cuestionar todo el proceso de ocupación, que es un caso raro, que nunca se ha dado un caso de que un país sea ocupado por otro durante más de 40 años y que van a seguir poniendo todos los esfuerzos para que se lleve al Tribunal Internacional. Sí, también habla que el esfuerzo está
van a tratar de convencer a la Asamblea General de las Naciones Unidas en que tome su caso, porque es un esfuerzo muy difícil, pero es donde están presionando, que cada vez reciben más apoyo y es el momento de presionar. ¿Otra pregunta? Yo quería preguntar si eso, si a nivel no de asociación, sino de Estado, ¿con qué apoyos cuentan? Sí, claro. Not as ONGs, it's not the kind of Palestinian state. What kind of support do you have? You mean from the Israeli NGOs? No, sorry. From the world, from the other countries. What kind of support do you have? Okay, it depends. If we are talking about human rights NGOs like Amnesty, Human Rights Watch, or the Federation for Human Rights, they usually issue statements and do reports, like the latest report for Amnesty about the administrative detention. And on the grassroots level, like we do have activists that they do activities and send letters and show solidarity and do support the Palestinian prisoners' case. But in other countries, like governments? Yes, of course. For example, in Europe, the European Parliament and the EU Commission and the Office of Ashton, in the time of the hunger strike, they issued statements to support the prisoners and to request Israel to end the policy of administrative detention, for example. It was a very clear message from the European Parliament that there's a need to end the administrative detention policy, as well from Ban Ki-moon himself in his statement in the time of the hunger strike. Al principio habló de que hay un montón de asociaciones internacionales, grandes, como Amnistía Internacional, la Federación Internacional de Derechos Humanos, que apoyan esta causa, además que tienen muchos activistas trabajando en eso. Y a nivel de Estado, habló de que la huelga de hambre y el tema de las administraciones de las detenciones administrativas, el Parlamento Europeo fue muy tajante y muy directo en el tema de ese y los apoyó directamente. Incluso como Ban Ki-moon también estuvo muy en el tema de la huelga de hambre y el tema de acabar con las administraciones, las detenciones administrativas, tienen un gran apoyo de ese nombre del Parlamento Europeo y de Ban Ki-moon, o bueno, de las Naciones Unidas, obviamente. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, yo una curiosidad, más o menos se sabe, pero a ver qué puede detallar ella sobre el tratamiento que se le da a este asunto en Israel, de qué manera se informa, cuál es el punto de vista que tiene la prensa. O sea, los propios israelíes saben lo que está ocurriendo. It's just kind of a doubt. If you want to know if the treatment of the media, of the newspaper, the people there in Israel, they know what is happening, the Israel people, and they know what is happening, the treatment that every day they receive from the media. I think the media inside Israel is not objective, and they are not publishing the full reality, what's going on in the occupied territories and what's about the prisoners as a specific. So this is why not all of the Israeli audience is aware about what's going on, and also there's an aspect of neglectance, like not all of the Israelis are interested to know what their government is doing for the occupied people, for the Palestinian people in the occupied territory. So they just they care about it. This is why they don't care, and we didn't have big demonstrations inside Israel, for example, to support the prisoners. They don't care. Bueno, más o menos dice que obviamente los medios no son nada objetivos en Israel, obviamente dicen lo que quieren y en ningún momento muestran nada a favor de los palestinos ni nada de eso.
y que entonces por un lado obviamente no les llega la información correctamente, pero luego por otro lado hay una negligencia que es que no les interesa, sinceramente también a muchos no les interesa, entonces que no les interesa y que no lo ven, entonces que eso es aún más difícil hacer llegar la realidad porque al que no le interese no va a mostrar no va a las manifestaciones, cuando hacen manifestaciones a lo mejor no tienen suficiente apoyo porque las personas no están bien informadas, los medios no muestran la realidad completa de lo que está pasando, ni a nivel de lo que sufren los prisioneros, de la situación en el territorio ocupado. Entonces, con la falta de información y el desinterés, pues cuando hay manifestaciones no muestran suficiente apoyo en Israel. Yo pregunto si a través de los medios sociales, las redes sociales y eso sí que se puede mover información. Eso que si a través de los medios sociales, las redes sociales y tal, sí que se puede mover la información más objetiva o más clara. ¿Los palestinos o los israelitas? Dentro de Israel. Dentro de Israel. Okay, there are the same subject. Now with the social webs, no? The Israel people can see more objective the thing, the news. I don't think that the social movement that is going on in Israel is taking seriously the occupied territories or doing this connection why they suffer on their own society and that the social situation is not proper because of the occupation. No, unfortunately, they are not saying this. So you wouldn't find a demand to end the occupation in this social movement now in Israel. And this is the problem, that they are not doing the proper connect between their current why the government is failing in the social subjects because of the occupation. They are not doing this connection. Dice que el problema que hay en el movimiento social en Israel es que no se hace la conexión entre la situación que se vive en el territorio ocupado con la ocupación del mismo. No es causa y reacción. Entonces, no... Claro, al no hacer esa, no tienen un interés o sea, pueden estar en las redes sociales que eso no lo van a mirar porque no hacen esa asociación que tienen que hacer para hacer un examen también de eso de lo que está pasando. Entonces ese es el principal problema, la conciencia. Conciencia a la mente. ¿Otra pregunta? ¿O la dejamos libre ya? Okay, there's no more questions. Okay, great. Okay, we want to thank you. Hear everything. Lorenzo is there also doing questions. Thanks a lot for all the support and the great work you're doing there to support the prisoner's case. Okay, no, we agree. We want to thank you, everyone. We are three here, so you only can see me. Sorry about that. But we were three, and well, I can turn the camera if you want now, so you can see the auditory. If you want, look, I will turn the camera. Saludar. Sorry, my fault. I disconnect the projector. Thank you. Thank you. I'll write you after this. Yeah, be in touch. Yeah, thank you. Bye bye. Bye. Yeah.